హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు శ్రీరామ్. ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి మన 1 HP జెట్ మోటార్ బేరింగ్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాము. సో దీని ఫస్ట్ ఒకసారి మీకు సౌండ్ ఎలా ఉంది అనేది చెక్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఓకే, చూసారు కదా, సౌండ్ చాలా ఓవర్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం దీనికి బేరింగ్ ఎలా చేంజ్ చేయాలో మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. సో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఆ ఫ్యాన్ ఉంటుంది, అది కూడా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, చూసారు కదా, ఆ విధంగా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. అక్కడ వచ్చేసి స్క్రూలు అనేవి ఉంటాయి, ఆ స్క్రూలు కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో ఆ విధంగా మన బ్యాక్ సైడ్ కవర్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో ఆ విధంగా మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. అలా ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా ఇక్కడ 4 స్క్రూలు అనేవి ఉంటాయి, ఆ 4 స్క్రూలు కూడా మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫ్రంట్ కవర్ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో ఇది చూసారు కదా, ఇది వచ్చేసి వైండింగ్ కోరు. ఆ విధంగా మన వైండింగ్ కోర్ అనేది తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, బేరింగ్ సౌండ్ అనేది ఎలా వస్తుందో. దీని కంప్లైంట్ వచ్చేసి బేరింగ్ కంప్లైంట్స్. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి బేరింగ్ చేంజ్ చేయాలి. సో అది వచ్చేసి బేరింగ్ పుల్లర్. ఆ బేరింగ్ పుల్లర్ మనం ఆ బేరింగ్కి సిట్టింగ్ చేసుకొని ఆ బేరింగ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో ఆ విధంగా మనం బేరింగ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఆ విధంగా మనం బేరింగ్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోవాలి. సో మన బేరింగ్ అలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ విధంగా మనం ఫిక్స్డ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకి సాఫ్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది, ఆ లెవెల్ ప్రకారం మన బేరింగ్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన మోటార్ సెట్ ఉంటుంది కదా, వైండింగ్ కోరు. ఆ వైండింగ్ కోర్ కూడా మనం ఆ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి.
ఈ బేరింగ్ సైజ్ వచ్చేసి 6203 బేరింగ్ సైజు. దీని కంపెనీ వచ్చేసి ఎస్కేఎఫ్ కంపెనీ. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 200 దాకా ఉంటుంది. కింద మన మోటార్ సెట్కి 4 స్క్రూలు ఉంటాయి. ఆ 4 స్క్రూలు మనం ఫిట్ చేసుకోవాలి. టైట్ చేసి సో ఆ విధంగా పై కవర్ ఉంటుంది కదా, ఆ పై కవర్ కూడా మనం సెట్ చేసుకోవాలి. సో అక్కడ వచ్చేసి 4 స్క్రూలు ఉంటాయి. ఆ 4 స్క్రూలు మనం హోల్స్ కరెక్ట్గా చూసుకొని ఆ స్క్రూలు మనం అక్కడ ఫిట్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా స్క్రూలు అనేవి మనం 1 బై 1 సెట్ చేసుకోవాలి. సో ఇందాక మనం రిమూవ్ చేసాం కదా ఈ ఫ్యాన్ రక్ అనేది, ఇది కూడా మనం ఎలా ఓపెన్ చేసామో అలా యాస్టీజ్గా మనం సెట్ చేసుకోవాలి. దీని కెపాసిటర్ వచ్చేసి 25 MFT కెపాసిటర్. సో ఇప్పుడు మన కెపాసిటర్ అనేది మనం కనెక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. మన మోటార్ నుంచి వచ్చేసి రెడ్ వైరు గ్రీన్ వైర్ ఉంటుంది. రెడ్ వైర్ వచ్చేసి రన్నింగు, గ్రీన్ వైర్ వచ్చేసి స్టార్టింగు. సో ఇప్పుడు మనం రన్నింగు రెడ్, స్టార్టింగ్ గ్రీన్ కలిపి మనం కామన్ అనేది చేసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన కెపాసిటర్ నుంచి మన 2 వైర్లు వస్తాయి కదా, ఆ 2 వైర్లు మనం స్టార్టింగ్కి కలుపుకోవాలి, అలానే రన్నింగ్కి కలుపుకోవాలి. సో ఆ విధంగా మనం కలుపుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా మనం బేరింగ్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలో. సో మనం ఈ విధంగా మనం బేరింగ్స్ అనేవి చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో